Chciałbym teraz przedstawić Now I'd like moderatorów to naszego spotkania. Jest z nami present the pan Konrad moderators Wajska, prezes of zarządu. Dzień dobry, panie prezesie. the moderators. With us are Mr. Konrad Jest z nami Wajska, pan Sebastian Łękawa, członek CEO, zarządu odpowiedzialny za Sebastian operacje. Dzień dobry. Łękawa, COO. I pan Wojciech Good Bodnarusz, morning, członek and zarządu Wojciech odpowiedzialny za Bodnarusz, finanse. Dzień dobry, panie Wojciechu. CFO of the Dzień dobry company. Państwu. Good morning, ladies Proszę and państwa, gentlemen. oddaję głos panu prezesowi i Ladies and będziemy się gentlemen, widzieli over zwyczajnie to na sesji the pytań i odpowiedzi. Tymczasem, CEO, panie and prezesie, we'll be proszę meeting uprzejmie in się the panu odbyć. Q&A session now. Over to you, sir. Thank you very much. A heartfelt welcome. We'll be presenting the financial results for 2024 today. As you can see, the results are good despite the market situation that was not exactly the most advantageous for our industry. After the presentation, you're welcome to ask any questions you like. Let's get started. When it comes to the most important events and key facts, as you can see, the revenue grew by almost 12% in 2024. In Q4 alone, compared to Q3 2023, it increased by 27%. And as you'll be able to appreciate during my presentation of the financials, Q4 was significantly better than the first 3 quarters of 2024. You can comfortably say that the situation has become to be looking up in the last quarter of 2024, and that situation, as of today, is being continued. We can see an increase in the interest in our services, a growing number of RFPs. Now, some of our customers have started waiting owing to the situation in the US, but when it comes to the demand, it's also looking up owing to the development of our units and service lines. This also has an impact. So as you can see, the revenues have increased, also EBITDA by as much as 25.4% and Q4 by 117%. Percentage-wise, EBITDA represented 12.2% as a whole, and it's obviously it fits in our strategy. In Q4, it was 16.5%. If I could just come back to the previous slide, when it comes to any major events for 2024, a very significant one was definitely the acquisition of the control package at Codibly. The second semester of 2024, well, Codibly only represented 5.5%, but we have very good perceptions, very good feelings towards that company, and I believe that this was a very good investment. What you'll be able to see in the financials later, please remember that the FX situation was disadvantageous for the company, and yet we have a great majority of revenues in foreign currencies. Only about 15% is attributable to Poland. So please mind you that we have achieved those results given a disadvantageous FX rate. Another issue is the BBC contract concluded in 2023 and 2024. It was growing, and we expect for it to grow also this year and develop. When it comes to its share in the group's revenues, it's growing, as you can see, but as we mentioned before, we don't believe it will have any major contract exceeding a dozen or so percent. It's a very significant contract, but definitely our business is not dependent on it. This also relates to the UK company. As you can see, our revenues have been very diversified. DACH, UK, and the US are still our most important market. The industries have not changed any in a significant way, but as you can see, the media, entertainment, high tech,
industry and robotics have increased. I'm especially happy about robotics because it's our investment into future. After AI, robotics will follow suit as a practical application of the AI. So I'm very happy to have such results. When it comes to the number of services of customers served, that number is growing. Obviously, some of them are small, some of them are larger. We're happy about each of them. This means an increasing diversification. Codibly, we hired almost 1,800 people. Soon you'll be able to see it in a graphic way on the next slide. The increase is continued. We keep hiring. What we managed in 2024 was to significantly decrease the so-called bench. That's to say, the number of people who happen to have no significant project to be sold to customers. We've also achieved it uh, owing to favoring freelancers to a greater extent. People who are insignificantly higher, insignificantly more expensive, but they're more flexible and they favor the reduction of the bench. As you can see in Q4, the bench only represented about 2% of the production costs, and it seems that this year it shouldn't be any higher or much higher. Here, as you can see, how our headcount has been growing. You can see two major acquisitions. One leap was February 22. That was the acquisition of BSG, and another leap in July 24. That was the Codibly acquisition. As you can see, even if we had not done that, I'm happy to have done that, but even if we hadn't, the number of employees would still be growing dynamically. You can also observe some employment cuts at the end of 2024. We replaced some people with contractors, not the same people, obviously, and we still have a shift in the competences needed. Cloud technologies, new technologies, cybersecurity are on the hype. We need more and more specialists, technological consultant, and we have to admit that the need for basic skills such as Java or C# programming without any major domain knowledge will be probably on the decrease. This is also connected with the fact that the situation from the employer's point of view is quite beneficial because we have a large number of specialists for the projects available. When it comes to the places where we're being active, nothing much has changed, which is good. There's a new vertical e-mobility or in renewables. This is owing to acquiring the control package at Codibly. As you can see, the company is well diversified. That diversification will be progressing as we've declared many times. We are planning on further acquisitions. Our strategic directions are the US and India, and in taking a more opportunistic point of view, if there are any entities worth acquiring in other regions, we also do so. When it comes to our peer group comparison with major companies, quoted companies, as you can see, when it comes to the headcount increase, our headcount increase is within the average. When it comes to revenue increase, it's roughly the same. When it comes to the operating profit increase, it's much better. It also involves the earnings per share. And further, on the table, you can see the forecasts for the ensuing quarters. We don't provide such forecasts, so we don't have those data.
in our case, but as you can see, those companies expect for the situation to be looking up where they are. Thank you very much for your attention. And after the presentation, you're all invited to Dziękuję, ask Konrad. questions, and over to Wojciech. Thank you, Konrad. Konrad generalnie Well, większość Konrad ważniejszych faktów has przywołał w pierwszej presented części. Ja bym most of poprosił the tylko most dodać significant facts kilka in the szczegółów first part. Let me dotyczących only add some wymogów details when it finansowych. comes to the Gdzie Konrad financials. wspomniał, przychody skonsolidowanego Konrad grupy wzrosły o mentioned 12%. the increase in Priorytetem jest consolidated revenues of the zwiększenie group by skali działalności. 12%. It's the company's priority to Spółka realizuje założenia strategii increase dla the 2022-2026. Rezerwowaliśmy wzrost business. przychodów na poziomie 33%. Jak We później are w kolejnym slajdzie pursuing zobaczymy, cały czas the jesteśmy w trakcie 2022 realizacji tej strategy, strategii assuming the i nie widzimy, annual nie increase widzimy of zagrożeń do jej zrealizowania. 33%. Konrad wspomniał o We znaczącym are udziale along the BBC oraz path, przychodów and Codibly, Konrad które also także mentioned the wpływają increase na in nasz Codibly wzrost and w BBC 2024. revenues that also impact our increase for 2024. Tak jak wspomniałem na As I poprzednim mentioned slajdzie, in the previous kierujemy slide, się cały czas strategią, we którą keep ogłosiliśmy w applying roku our strategy, 2022 i which jak Państwo we widzą, announced in cały 2022. And czas as you can jesteśmy na see, koniec we roku are at the 2024, end of jesteśmy powyżej 2024, we are górnej above granicy the przy upper założonych przez limit nas strategii wzrostów. given Więc the increases jak assumed Państwo in the widzą, strategy. wywiązujemy As you się can z see, we are delivering nawiązką z obietnic, które założyliśmy sobie with a w vengeance 2022 when roku. it comes to what we assumed in 2022. Jeżeli chodzi o EBITDA, wyniosło ona When it comes to 56,4 EBITDA, it miliona złotych i urosła represented o 35,5%. Marża na 56.9%. poziomie It 12,2, increased czyli by powyżej 35%. dolnej granicy The wideo margin ze strategii, które wynoszą 11%. was above Przepraszam, jak widać, jest to też what we powyżej expected in the marży strategy. It's also osiągniętej w above roku the margin achieved in 2023. 2023. Udało się to osiągnąć dzięki This niższemu was niż w latach achieved owing ubiegłych to tempu wzrostu the wynagrodzeń, przy nieco lower zwiększonych stawkach dla klientów, increase utrzymaniu in kosztów na salaries and dotychczasowym poziomie, wages, między innymi while oszczędności increasing z działu the back office. rates W for kolejnym clients, slajdzie keeping the costs at pokażemy the existing skalę, level, w jakiej udaje including nam się savings on back rozwój office. wydolności wyskalować tym We'll show bardziej, you, że on the next dzięki slide, wzrostowi how back we've been office nie able to rosną, scale the business tak samo to jeśli chodzi o avoid przychody. the rapid Zmniejszenie growth in the sztucznej back office, ławki w and also the reduction 2024 of the roku costs i of udział w maintaining kosztach the bench. wytwórniowych z The share of the bench 5,8% represented versus 6% w 3.8% 2023, a w samym czwartym in kwartale 2024 versus 11,2%. 6, and in Q4 alone it represented 2% only. Jeżeli chodzi o kursy walut, o których When Konrad it comes wspomniał, to the pokazaliśmy tutaj średnie kursy walut FX trzech rates mentioned by Conrad, dominujących we've rozliczeniach only naszych z shown klientami i mimo three niekorzystnych most zmian. significant rates, Oczywiście and despite the prowadzimy tutaj disadvantageous politykę zarządzania changes, of course, ryzykiem we kursowym i hedging walut, hedge które the odzwierciedlenie jest currencies skuteczne i and działa manage w naszym FX przypadku. rates, Zobaczymy na kolejnym and slajdzie we'll be able to show you that it's working, that wartościach it's wyniku efficient when it comes to the net result. Jeżeli chodzi o zysk grupy netto, tak jak wspomniałem As na poprzednim regards slajdzie, the group net wyniosło profit, it 34,3 miliona, jest wyższy o amounted to 74 miliony, 34.3%. na co It's miał wpływ mniejsze koszty finansowe grupy wynikające ze 74% stosowania instrumentów higher, finansowych which oraz skorzystanie z ulg podatkowych zadobiegłych w ramach is działalności attributable B plus R. to the lower financial Rachunek wyników costs uproszczony, and tak jak using wspomniałem, zwrócił the nam tax uwagę rate for właśnie na te pozycje R&D. koszty When ogólnego it comes to zarządu, które the statement of rosną results, rok do roku o I'd like to draw 6%, attention ale przy to dwukrotnie the zwiększonej cost of skali general wzrostu management przychodów, overheads, a w czwartym which increased by kwartale 2024 nawet 6.1%, while trzykrotnie. the revenues To jest grow to, co double that, Konrad and in powiedział, że ten Q4 czwarty even three kwartał times as much. ewidentnie That's what przyspieszyło wszystko. Conrad I jak mentioned, that widać, my jesteśmy na Q3 tyle definitely wyskalowani, increased że everything, and nie we are scaled potrzebujemy enough, so much zwiększać so tej that we koszty don't ogólnego need to zarządu, increase the overheads żeby generować kolejne to be able przychody. to generate W further 2024 revenues in 2024.
pozytywnie wpłynęły na nas zmiany różnicy kursowych There was the positive hedging walut, a dodatkowo contribution podatek of FX dochodowy, rates jak plus Państwo widzą, currency jest hedging. na On ujemnych top of that, poziomach, as you can see, i the efektywna stopa income tax podatkowa is w even Polsce, negative, jeżeli and chodzi o the 2024 effective rok, to jest tax rate in 1,5%. 2024 Jeżeli was chodzi o całą naszą 1.5%, and grupę z group wszystkimi wide, spółkami ze świata, jest to with all około the entities global, 4,8%. was 4.8% in total. Sebastianie, oddaję Tobie głos. Sebastian, Dziękuję bardzo over to i you, czekamy na and pytania z Państwa strony. we're looking forward to your questions. Dobrze, Thank you very patrząc much. na przychody Okay, w and podziale looking na at the ramy group roku widzimy, revenues że split by całkowicie w większości sectors, we mamy do can see czynienia on a z year-on-year wzrostem, basis, we can see that by and large, wzrostem we are bądź observing utrzymaniem przychodów increases na or jednym maintaining poziomie. the revenues To, at a co comparable tutaj level. warto zauważyć, to What po should be pierwsze observed here automotive, is czyli that pomimo is tego, the że sytuacja automotive. I mean that jest dosyć despite trudna w tym the difficult obszarze, situation gdzie in można that zadziałać na sector, rynku, nam we się can see udało a lot of w turmoil zeszłym in the roku utrzymać market. przychody na tym samym We were poziomie. able to maintain Tutaj the widzimy revenues at the komentarza same level od last jakby year. dlaczego, tak? By way of comment why, Te usługi, które dostarczamy do automotive, the to są bardzo services that we często deliver projekty, to the programy, które automotive mają sector are charakter often strategiczny projects or dla programs of a danego strategic przedsiębiorstwa. nature for a Naszymi given odbiorcami usług są company, nie tylko and producent our samochodów, ale recipients are też not just car dostawcy manufacturers, poszczególnych but komponentów, no also tudzież całej vendors technologii of do tej branży. significant To mm, sprawiło, że w zeszłym components roku or technologies for the udało nam się industry, tutaj bardzo which meant dobrze that last obronić i year we utrzymać were able to defend dosyć ourselves dobry very poziom well przychodów and maintain a w very automotive. sound Kolejna sprawa, już to revenue wspominał level in the media, automotive entertainment, sector. widzimy wpływ As konwencji mentioned by BBC oraz pojawił Conrad, się in nowy media and entertainment, we can wertykał see the impact mobilność i of odnawialne źródła BBC, and energii. there's a To ma new związek vertical z przejęciem renewables connected with the acquisition of Właściwie Codibly. Actually, ten sam obraz, this tylko is że tutaj the widzimy same picture, except udział that here we procentowy can see the poszczególnych percentage sektorów. share of the individual sectors. 4 takie największe, tak, do których spółka The four w zeszłym roku largest ones dostarczała usługi, to to właśnie which automotive, the media, company geospatial i delivered its services was automotive, media, geospatial, finansowe. and financial Te services. 4 These obszary four pokrywają areas ponad 50%, cover około 50% przychodów. roughly 50% of our revenues. Jeżeli patrzymy na geografię, As tutaj we look nie at ma the wielkich zmian. geography, W the sumie geographies, there are no zwiększyliśmy major udział w changes. DACH i w obszarze We've Baltii, increased Niemcy, in Austria, the Szwajcaria oraz DACH, Wielkiej Brytanii. our revenues in the DACH Stany area, Zjednoczone Germany, Austria, delikatnie wzrosły, no ale tutaj Switzerland, tak jak as mówiliśmy, well as to in the patrzymy UK. między innymi The na Stany Zjednoczone pod kątem potencjalnych US akwizycji, has bo increased wierzymy, significantly, że to but jest we're obszar, w looking którym also at that powinniśmy więcej market zaistnieć. with a view to potential acquisitions because we believe that's where we should increase Jeżeli our chodzi o presence. perspektywy, As regards the prospects, po pierwsze, tak jak first of Konrad all, mówił, as ten mentioned by zeszły rok, Conrad, last właściwie year, ostatni kwartał zeszłego roku actually, the last był quarter dla nas of dobry. My 24 patrząc na kolejne was good kwartały for us. tego In roku, looking at the uważamy, ensuing że quarters of this year, sytuacja we na believe rynku, that the które situation obsługuje in the grupa markets pozostanie dzisiaj uh, jest pozytywna w tym that momencie, mimo the zawirowań group is związanych servicing is z positive sytuacją w Stanach despite the Zjednoczonych. turmoil Obserwujemy większe niż poprzednich caused kwartałach by the ułatwienie situation in rynku, the ale US. też We can mimo also wszystko see wciąż a występuje further duża revival in the presja market, na but cenach. also with also W kontekście zatrudnienia significant sytuacja jest taka, price jak pressure miała from być. Właściwie customers. jest taka sama, When czy it comes to the analogiczna labor do market, the roku wcześniej, situation is czyli the same actually sytuacja as last year. sprzyja The takim situation spółkom jak is Spyro. My na favorable to such ogłoszenia, companies które as publikujemy w Spyro. poszukiwaniu specjalistów otrzymujemy We receive dużą a liczbę zgłoszeń, jest duże large number zapotrzebowanie, właściwie nie mamy of kłopotu w tym proposals momencie z wyzyskiwaniem pracowników. Jeżeli chodzi in o response AI, to our job sytuacja się announcements. też We nie have no zmieniła. problem attracting Występuje employees. duże When it zainteresowanie comes to klientów AI, the situation has usługami, not changed. które zawierają elementy Customers AI. are Większość interested in właściwie projektów, które services my including realizujemy AI w components. ramach Most grupy zawierają jakiś projects komponent związany ze sztuczną inteligencją. proposed by the group I czy to jest szansa, czy zagrożenie dla includes nas? Ja some uważam, że AI jeżeli to jest dla component. nas Is it an szansa, to nasz opportunity or a threat zespół to us? I believe it's an opportunity. ekspertów AI wciąż Our rośnie. AI expert team is Klienci still też patrzą na growing. tą, The coraz customers częściej patrzą na tą technologię are w more and kontekście more tego, że often ona z jednej perceiving strony this pozwala technology in the obniżać context koszty, that it a enables them to równocześnie w wielu przypadkach decrease the cost, but ta also in zdolność jest numerous w stanie pani situations, what we were zrealizować, able to to było accomplish along with the customers pozyskanie was nowych the źródeł acquisition generowania przychodów of z obszarów, new które
revenue sources from areas that our customers were previously unable to achieve, but owing to the application of AI, in numerous cases, our customers started generating additional revenues. Jeżeli chodzi o When it comes to inwestycje, czyli my wciąż jesteśmy aktywni, wciąż to szukamy investments, to interesujących projects, spółek, które we're mogłyby still się dołączyć active. do We're grupy, on tylko the lookout jak for powiem raz interesting jeszcze, target companies that we might join in the group. Stany Let me just Zjednoczone nie są emphasize dla nas what we interesującymi said before, especially the US kierunkami, and ale jesteśmy India patrzymy are szeroko i jeżeli będzie interesting interesująca spółka, directions będzie for us, pasowała do but grupy we're z innego taking a obszaru, broad to my też view. się na If to there's decydujemy. any company from a different geography, we'll probably also take that into account. 26 lutego opublikowaliśmy On wiadomość February Komitetu Tematycznego 26th this Rządu year, Opieki we Zdrowotnej. published a Tutaj report tylko on powtórzę to, the co tam strategic napisaliśmy options w razie, overview. też And let me only związane repeat what z we wrote there. przygotowaniem It's strictly grupy do connected with the planowanej preparation of the konsolidacji group for the oraz tego, jak wielokrotnie consolidation powiedzieliśmy, plan, planowanego as debiutu well na as dużej giełdzie zagranicznej, the albo innego scenariusza, w a razie wykupu debut spółki. going My public in a zakładamy, że ten major proces zakończy się do końca um, 2025 roku, international no i zarząd tutaj wystąpi stock i exchange. przedstawi jakąś planowaną Hopefully, it will rekomendację. happen by the end of this year, and then the Powtórzę też, że podtrzymujemy board will oczywiście present długoterminowe some cele recommendation. Let me also strategiczne na lata emphasize that we are 2022-2026. maintaining the strategic goals for I teraz tak, 2020 to patrząc 26. na And now, as we poszczególne look at the kwartały individual przyszłego roku, quarters of no to next year, w większości, tak jak mówiłem, sytuacja jest pozytywna. the situation Na is plus mostly wyróżniają się positive. Connectivity, Industrial With Automation, connectivity, inwestycje industrial finansowe automation, oraz financial services, mobilność i and odnawialne źródła e-mobility and energii. renewables To, co się looking zmieniło, particularly up. What has changed, Państwo as obserwują to you have been kwartał able to pokazujemy, to jest automotive. observing, is the W zeszłym automotive roku sector. sytuacja Last year, jakby the mimo situation, despite the była turmoil, pozytywna, tak? was Przynajmniej positive. w tym roku, patrząc na kolejne kwartały, And this widzimy, year, że te as we look zawirowania at the mogą mieć wpływ ensuing negatywny. quarters, we can see that that turmoil might have a Natomiast negative my wciąż effect, pozyskujemy w tym but obszarze we nowe projekty, nowych klientów, keep natomiast acquiring występuje new bardzo duża projects, presja na new cenę i też customers. klienci However, there is a major jakby zwlekają price ze swoimi pressure, and decyzjami customers projektowymi, also co może delay mieć their wpływ project na decisions, which might have an właśnie impact na nasze działanie w tym obszarze. on our Jednak tutaj activities in chciałbym jedną that rzecz area. nadmienić, że However, I'd like to rynek, mention one branża thing, automotive jest bardzo that mocno the regulowana. automotive Tam występuje industry is wiele highly regulated. norm, There are certyfikatów, które trzeba numerous spełniać. I standard bardzo blisko tej certificates branży that do you need branży to defense, do branży meet, obronności. and that My od industry czasu is very dość close to the intensywnie defense inwestujemy industry. właśnie And w for a rozwinięcie czy longer przygotowanie się time, do we've been realizacji trying projektów to achieve zamówień publicznych, nie tylko, ale public w ramach tendering właśnie projects also defense. for the Jak wiemy, defense raczej sector, przez najbliższe lata because to będzie obszar, w którym as we będzie know, bardzo over the duże next couple of years, wydatkowanie this will środków. probably I be my uważamy, że mamy bardzo dobrą the pozycję sector dzięki with temu, że major jesteśmy w spendings. automotive, do And tego, żeby owing również to being rozszerzyć się present na in the branże automotive, I think we're in a very good defense. position to extend our business W to sumie to, defense. tak, to jest ostatni slajd, także dziękujemy That's bardzo the way I feel it. That was the last za slide. uwagę Thank you i very much for your jesteśmy attention, do pytań. and let's move over Panowie, to the bardzo dziękuję questions. za sprawne Thank you very przeprowadzenie much nas przez prezentację for the i cały horyzont speedy navigation 2024 roku. through the Ja tylko presentation and the poinformuję naszych horizon for uczestników, że 2024. pytania Let me można just zadawać poprzez przycisk inform our pytania-odpowiedzi w Państwa Zoom menu. attendees that you can Proszę ask your tam te questions pytania through the wpisywać. My te pytania będziemy Q&A odczytywali. Widzę, że icon. pytania do Please nas key them in. już We'll be reading them napływają. out. I can see that Także jeśli Państwo pozwolą, to we've oficjalnie already zaczynamy received the sesję first pytań i odpowiedzi. questions. So with your Pan permission, Michał let me Stopka, officially inwestor open indywidualny, prosi o kolejne Q&A pytanie. session. Jak Michał obecnie rozwija Stopka się is AI? asking To raczej czy how zagrożenie, czy AI szansa? is Panie developing Sebastianie, right now. wspomniał Pan o Is tym, it ale może a w threat or an kontekście opportunity? tego, co Sebastian, you've mentioned u that, but Państwa w perhaps firmie się dzieje w tym in kontekście, the context of w jaki what's sposób going on in technologia your jest company, how wykorzystywana, bo mówił Pan is the o tym, co po technology stronie klientów, being ale used? co również u Was? Because you mentioned Tak, what oczywiście the customers również u were nas doing, but w ramach what is it looking like in your usprawnienia case? Yes, organizacji i as part samych of procesów streamlining the wdrażamy organization and dużo the rozwiązań właśnie processes, opartych we o also implement a lot of processes uczenie maszynowe that czy are based sztuczną on inteligencję, machine także learning or AI. jakby nie tylko klienci, ale również my się w So tym it's not only w tym obszarze customers, but also usprawniamy. ourselves To, co również that are robimy, to streamlining our znaczy cały processes. proces What wytwarzania we are also oprogramowania, doing is to also analizujemy looking na at the jakich etapach, jakie narzędzia software
wykorzystują sztuczną production inteligencję, process, używać and odpowiednich we can kluczów see po to, which tools we should be żeby using być w or stanie could be dostarczać using to be able to klientowi deliver rozwiązania szybciej i sprawniej, ale jednocześnie the solutions to jakie our znaczenie, w customers jakich in a narzędzi szkolić quicker ludzi. and more streamlined Ja way, but uważam, also że AI zmieni to where branżę to w pewien how to sposób, trade ale how to też train our otwiera to people. na I believe dużą that szansę. AI will Różnic, change dzięki this któremu możemy wcześniej się sector, but we przygotujemy can i see inwestorzy it szli as an opportunity bo właściwie owing my to w AI being inwestujemy od prepared, wielu because lat. actually we've Idziemy been logicznym investing in trendem. AI for many Oczywiście years. We've been właśnie moving dlatego wydaje się along the atrakcyjnym trend, partnerem and dla owing to that, różnych późniejszych the klientów. company is becoming an interesting Dziękuję partner for our bardzo. customers. Pan Maciej Thank you very Rogowski, much. który Maciej przedstawia się Rogowski, jako who is presenting członek Stowarzyszenia himself Inwestorów Indywidualnych, zadaje as a pytanie, czy member widzą of the Państwo miejsce Individual na dalsze Investors pogoszenie stałych dla Association, klientów asks w a question: Do 2025 you roku? see any place for further Jeżeli increase można, to ja in powiem, customer rates in czy ryzyko jest 2024? tak, czy nie, If to I may odpowiedź just jest answer tak. this, whether if it's a Jeżeli chodzi o cały yes or no ekosystem, question, the answer jeżeli is chodzi o cały yes when it comes to ekosystem, the totality ogólnie of our tak, nie będzie to company. duży For wzrost, the group, ale jakiś yes, wzrost będzie. it will not be a Natomiast jeżeli major przyjrzymy się increase, but poszczególnym some branżom, to increase może być by różnie. all Tak means. jak Sebastian If we look wspominał, at the w individual automotive widzimy industries, na it might be przykład different. duży As nacisk na mentioned by obniżenie Sebastian, stawek, więc the może tak się automotive is, zdarzyć, for że instance, nastąpi odpowiedni pressing wzrost on stawki spadku. reducing the rates. Ale So it might be the to case jest that też in the część automotive naszej działalności industry, strategicznej, those czyli rates will przenieść be częściowo decreased, produkcję but do it's Indii, also gdzie part te of koszty our są niższe. strategic Więc to, że activities stawka jest to move niższa, the production over niekoniecznie to może India, where oznaczać, the że rates zysk are będzie lower większy. or the costs are lower. So Natomiast even if the w rates większości drop, doesn't mean that branż, tak, myślę, że the będą profits will mieli tutaj drop. wzrosty But stawek. Nie będą jakieś for gigantyczne, most ale będą industries, we pewne. believe that there will be some I też slight changes, jeszcze raz pragnę some podkreślić slight to, o czym koledzy increases in the mówili, rates, że not wzrost significant, naszych zysków but jest they związany will be. oczywiście z And let me just oszczędnościami w emphasize pakiecie. that Jest part oczywiście of our związany z tym, że revenue, rynki of our są profits łatwe, are ale też pewien is wpływ miały na to attributable wzrosty to the stawek. savings in the back office and the reduction of Dziękuję the bardzo. Ja myślę, że bench, to as well as increasing the rates. Thank you Dziękuję very bardzo, much. panie prezesie. Thank Pan you very Radosław much, Kotkowski z portalu Conrad. Humanista na giełdzie pyta o kontrakt z BBC. Radosław Czy przychody Kondowski BBC is będą asking równo about rozłożone na kwartały w the revenues with 2025 roku, czy BBC, tutaj raczej jest whether it jakaś will be sezonowość planowana w tym kontrakcie? equally spread along Jeżeli the można among the quarters, znowu na or siebie, are you expecting to any BBC planuje seasonalities? Let me take that cyklach question. półrocznych. BBC Nasze wewnętrzne plans prognozy biorą pod uwagę on a teraz semi-annual jesteśmy basis. Our dość, internal jesteśmy forecasts pewni take that tego, into że account. Now we będzie to are mniej więcej certain równo that rozłożone do this will be końca roughly equally spread chyba październik, until the end sierpnia. of Natomiast August, kolejna runda finansowania and BBC the rozpoczyna next się we wrześniu. BBC Czyli prawdopodobnie, jeżeli również funding będzie ok, round ale tego już starts in nie możemy Państwu September. It gwarantować, will bo probably also negocjujemy be na zasadzie okay, but BBC, które finansowane there's jest no way średnio of od środków guaranteeing that Zjednoczonego because Królestwa. that's not Natomiast even do something that września BBC uważam, że knows, powinno się because they rozwiązać w receive the miarę funding from the UK government. But a po wrześniu for what I to już see, jest it moje should be equally przekonanie, wziąwszy spread pod uwagę, że jesteśmy bardzo until chwaleni przez tego September. klienta za nasze And usługi. after Wcześniej September, oczywiście finansowanie this będzie stems utrzymane. from the fact that Nasze we are generalny getting zarząd very good macierzystowski będzie reviews finansowany utrzymany. from To również podkreślił BBC, and this is subject to the funding, but the funding should be received Dziękuję from the bardzo. Labour Pan Przemek government. Staniszewski z portalu Thank you very Stockwatch much. Analityk Przemek Staniszewski, pyta o nową informację, analyst, czyli asked sektor about the defense. new Czy zakładają information, the Państwo, defense sector. Do jeśli chodzi o you rozwój w tym obszarze przejęcia, czy raczej rozwój organiczny? do you Mogę ja expect wziąć. any takeovers or Oczywiście byłoby organic growth? świetnie przejąć spółkę Let me bardzo take that. dla It would branży be defense, great ale no, to myślę, że w tym acquire a momencie company that pewnie delivers byłoby its bardzo services to trudne the ze defense względu sector, na but I to believe this would be oczekiwania, very a też difficult owing kilka to the spraw jest taka, że expectations. tak And jak no, secondly, my w there are tym momencie few such zakładamy ten companies wzrost, we że ten rozwój assume będzie rozwojem organicznym. to be growing organically at this moment. Dziękuję. Thank you. Pytanie od inwestora A indywidualnego, question pan from an Cezary individual Maliszewski. investor, Czy w Cezary związku z Maliszewski. równoważowym wariantem notowania akcji spółki na Given zagranicznym rynku the akcjonariusze mniejszościowi nie the muszą się obawiać przymusowego wykupu? considered Czy w każdym rozważanym wariancie variant akcjonariusz mniejszościowy będzie mógł of pozostać quoting w akcjonariacie? at an international To mogę ja odpowiedzieć, companies, panie shouldn't Cezaremu. individual Tak jak Sebastian investors be afraid wspomniał of przy a negocjacjach forced strategicznych, my nic nie buyout? zakładamy. Let me My just po take prostu this. We wyszliśmy are po not rynek po assuming anything. informacje, z We którymi have się reached out podzielimy z for information wszystkimi to i the market, and we'll większościowymi, be sharing mniejszościowymi that information both with majority
and minority shareholders. As to our plans, as of today, minority shareholders should not assume any scenario because we basically don't have any information from the market on what would be most advantageous to all the shareholders. Let me just add to this to make this information more comprehensive. I believe that the entirety of information on the market overview will be shared with you. We are in the course of choosing a consultant that will help us navigate in the equity market. This will be the market will be informed in line with the regulations. As of today, no one should be concerned as regards their stock holdings. Thank you very much. Michał Stopka, individual investor again, has been observing the quotes in the US market and observing the turmoil. The question is, the companies from your industry quoted in the US have dropped significantly. Could you share your observations on what might be the reason of the investors' perception? Why have they dropped so significantly? If I may just observe it, I hate to get into the stock exchange analyst's shoes, but let me just observe several things. Firstly, our strategy mentions going public at a major international stock exchange. It might or might not be a US stock exchange. We are also taking into account different scenarios. Please don't assume anything because we are just looking at what would be most advantageous to all the shareholders. And let me just observe that we are also shareholders. So our work will be performed very meticulously in our common interest. As regards the theory why companies quoted in the US can go 10% up and 10% down within one day, this is a stock exchange with higher volatility than in other places. Secondly, the companies representing our peer group were quoted very high during the COVID, where everybody went for the IT services. Maybe those prices were too high and they have been corrected. There's also or adjusted. There are also concerns from investors whether AI will not decrease the industry's significance. We believe that it probably depends on what the companies, what a given company is dealing with. Let me just observe that we are very much focused on the industry. This is by and large technological consulting, and AI is being implemented by us, AI-driven development, powered by AI. This is another technology, which means that fewer labor hours, man hours, are needed to deliver a project, which means that in an industry such as the automotive or financial services that are highly regulated, the number of team members or man hours will be decreasing. So to simplify it, we can say that we will have more customers, smaller customers. Our company is a company of the size that should easily cope with that. Also, what Sebastian has said is very significant. AI does not only accelerate and streamline, it also enables us to open some revenue sources that would not be even feasible without AI. So it's to our advantage. On the one hand, we are large enough to be able to afford to invest in AI. We've been investing them for 3 years to always be, but we are also not so large that we would be unable to adjust it to the market level. So it should be okay for us. As regards other companies, I believe that
US analysts have their own Ja theories. mógłbym You've dodać tak just z heard mine. finansowego punktu Let me widzenia, just że add proszę from the zwrócić financial uwagę, point of że view that please tak mind jak you, please Konrad observe prezentował that tą grupę even when porównawczą, to Conrad spadały was presenting the kursy peer group, akcji tych spółek z grupy porównawczej the mimo peer pozytywnych group perspektyw i stock pozytywnych quotings wyników, were więc going te down spadki nie despite są the związane positive z prospects and results and good results. problemami w So branży, the drop tylko z in the problemami quotings chyba z zaufaniem is not i na giełdzie jakimiś tam connected with przetasowania any się problems with the może companies. dokonać. It's only a matter Powiem of tylko trust z tej at the strony stock finansowej, exchange. który nie jestem, If I powiem were Państwu a to, że financial oczywiście specialist, which I'm not, inwestorzy tracą I would zaufanie say do that asentów investors amerykańskich, więc je lose sprzedają i przenoszą uh, swoje pieniądze w inne części świata. trust Takiego in słyszałem, US ale assets. Państwo są Therefore, they are dużo szybciej transferring them sprawozdawcy, to wiedzy other niż ja, parts of the world. to, But to nie ja you powinien are a prowadzić. much Nie wiem, better to wy mi financial specialist than I am, so it's for Dziękuję you bardzo to panu za ten decide. Thank you komentarz. very much for this Pan comment, Jakub gentlemen. Wędke, Agio Mr. Funds, Jakub dopytuje Wędke, Agio jeszcze, czy Funds, is podtrzymują państwo swoje asking długoterminowe prognozy whether wzrostu you przychodów, maintain jakby your w perspektywie long-term wyglądał 2025 forecast of rok. Pan Wojciech revenue nieco na ten increase. temat What już would opowiadał. Oczywiście nie 2025 look publikujemy like in this perspective? szczegółowych Of prognoz, course, we don't natomiast mogę publish chyba odwołać się do tego detailed slajdu. forecasts, Czy but I ktoś z think I panów can chciałby quote, jeszcze coś dodać w tej I can sprawie? refer to that Ja slide. mógłbym tutaj Would dodać, anyone like to że add anything to that? powtórzyć to, I co might powiedziałem, add że and my się repeat what czujemy I said, that we komfortowo feel comfortable na tym slajdzie i na tym when it szczególnie comes to tym this słupku slide, roku and 2026. especially the bar connected with Dziękuję. Pan 2025, Radosław 26. Chodkowski Thank you very jeszcze much. Mr. dopytuje, Radosław czy Chodkowski jest szansa na wants to ask dotknięcie whether there wylicznika, is nawet any małego, zaznaczam, opportunity przejęcia w pierwszej połowie to 2025 roku. finalize even a small acquisition in Nie. H1 2025. Tutaj No. bardzo zdecydowanie powiem, że nie, ponieważ Let me mamy just to say pierwszy rok, emphatically no, czyli because zamyka it's nam się practically kończy ta May, pierwsza połowa, which means that the więc first nie half of sądzę. the year is Natomiast jeżeli will chodzi be o over cały in a month's time, so I 2025 don't think roku, so. to tak. But when it comes to the end of 2025, the answer is yes. Pan Cezary Maliszewski. Mr. Cezary Jaki Maliszewski, procent przychodów which Codibli percentage pochodzi of z USA? Codibly Czy w związku z revenues odchodzeniem od zielonej is energii attributable to przez the US? administrację Donalda Trumpa jest zagrożenie Is there dla any przychodów z tego rynku? threat to Jeżeli chodzi the o revenues from the wielkość tych market, przychodów, given to samo należy do the około fact that the Trump 20%. administration Po leaves the rozmowach z green energy? kolegami, gdzie When jest it comes oczywiście to na the bieżąco, jesteśmy w kontakcie level, it's z roughly każdym 20%. z Having zarządów naszych talked to spółek, the to boards of our koledzy nie widzą respective zagrożenia związanego z companies, Trumpem. our No proszę colleagues sobie, don't proszę see zwrócić any uwagę, że threat connected with the Trump administration. zielona energia jest Please mind you najtańsza, that the więc green chyba, energy is że the myślimy cheapest w dłuższej one. perspektywie. So Nieważne, kto in the będzie longer prospects, prezydentem, no jakie matter będą who trendy, will ale be zawsze na president and rynku what the trends will koszty be, będą miały decydujące the znaczenie, więc jeżeli costs will coś always na be koniec dnia będzie decisive in the market. najtańsze, no to So if będzie something is rozwijało. Pytanie o most skalę it's the cheapest at the end of the day, it will be oczywiście tej developed. skali It's a matter nie of czuję the się kompetentny, scale. żeby tutaj I teraz don't feel rozwijać, competent to develop on w that, jakiej to skali się będzie rozwijało, natomiast on my the tutaj nie scale of wyczuwamy development, wpływu but polityki we na don't zainteresowanie perceive any rozwiązaniami impact of politics when it IT comes to w branży odnawialnej IT energii. prospects in the renewable energy Dziękuję bardzo. sector. Thank you very much. Proszę Państwa, to chyba jest moment, kiedy Ladies and przechodzimy gentlemen, do I think this is sekcji the pytań moment we związanych pass on z to the finansami, questions connected with więc bardziej finance. szczegółowe So more spojrzenie w finanse a more spółki po czwartym detailed kwartale i dive 2024 into the roku. Pan Maciej company dive. Rogowski, Maciej Stowarzyszenie Rogowski, Inwestorów Indywidualnych. Proszę powiedzieć, in jakie Individual Investors Association, please zostało tell us skorygowane EBITDA w which czwartym kwartale? events the EBITDA in Q4 has been Panie adjusted Macieju, nie for. wiem, Maciej, jak gdyby dlaczego pan pyta, bo ja I'm nie not kojarzę sure why żadnych you're asking, because odpisów I can't albo think of żadnych any write-downs dodatkowych or any dodatkowych wzrostów związanych z additional dodatkowymi jakimiś tam zapisami. Jedyne, events co connected kojarzę, to with additional standardowe, postings. What I ostrożnościowe can see odpisy are some należności, które są na standard poziomie prudential kilkuset tysięcy złotych w write-downs at the skali level of several 460 hundred thousand zlotys milionów. on the scale of Pan wobec tutaj 460 nie ma million. The żadnych weight is very dodatkowych slight, so trików, there are które no powodują, że ta nasza other EBITDA jest tricks that większa. would Jest ona increase our EBITDA. zdrowa, bez It's żadnego sound pompowania. without pumping it anyhow. Wojtek, please correct me if I'm wrong, but I think that the EBITDA that we are presenting on the slide is the audited Oczywiście. EBITDA. Yes, of Oczywiście. course. Yes, it is. It's not any EBITDA adjusted anyhow. That's the audited Potwierdzam. EBITDA. Yes, I confirm that.
Bardzo dziękuję panowie za Thank you wyjaśnienie. very much for that Pan explanation, Radosław gentlemen. Chodkowski, dosyć Mr. szczegółowe Radosław pytanie. Chodkowski Prośmy o has a wskazanie detailed przyczyn question. wzrostu Please skoku increase, wartości please niematerialnych i indicate prawnych w czwartym the kwartale leap o 6 milionów złotych. Panie in Wojciechu, czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na to pytanie? intangibles in Q4 by Oczywiście. roughly 6 million zlotys. Kilkukrotnie Can we powtarzaliśmy take that question? państwu, Yes, of że course. my We've repeated several times. We reiterated zarządzania on naszym several przedsiębiorstwem occasions rozwijamy swój własny that we system, develop our own gdyż system na samym to manage the początku company. At the beginning naszej działalności, oczywiście of nie w our roku 2016-17, business, it ale wasn't bliżej in 2016 2020, kiedy or skala 17, it was closer to zaczęła 2020 się when the zbliżać scale do was becoming to get kilkuset closer to osób. several Zdecydowaliśmy hundred i people zbadaliśmy rynek, when it comes że to headcount. rozwiązanie własne, We wykorzystanie też we've naszych pracowników checked the market jest and tańszym rozwiązaniem decided that w the use dalekiej of our perspektywie, own plus wiedzieliśmy, że chcemy być employees was a cheaper międzynarodową, więc solution in customowanie the longer poszczególnych run. procesów Plus, we za wanted to go granicą international, so jest the tańsze w customization, naszym different processes mniemaniu, abroad rozwijać swój was, system. Więc in jak this context, co it was roku cheaper to państwo develop widzą, our own my system. nowe So moduły each bądź year, as you can see, rozszerzenia dodajemy do wartości we've materialnych i been prawnych. Jest adding to new w dużej modules or mierze extensions nasz to system the wewnętrzny. intangibles. This is largely our own um, znajdują się tam internal system. moduły Additionally, there are związane also z modules AI-em, z BI-em connected with i AI, BI, z Automotive, czyli and the takie nasze automotive, rozwiązania, które which are our solutions enabling us. są to powtarzalne, I mean, these are powtarzalne repeatable rozwiązania, które pozwalają nam solutions zdobywać enabling us to klientów win na new podstawie właśnie customers based on licencjonowania pewnego rodzaju produktów. I to jest to, licensing jak some products. porówna So that's the thing. pan, który zadał to pytanie If a z gentleman poprzednimi who asked latami, that question compares it with the to nie previous jest years, nic nowego. Jest this to is po nothing prostu new. co roku ten WNIP nam rośnie i on jest The właśnie związany z intangibles have tymi been growing each grupami, year, and grupami this jak gdyby is wydatków, o connected których with tu the powiedziałem. group of spendings Mam that Mam I've nadzieję, mentioned. że ta odpowiedź wystarczy. Jeżeli I nie, hope to this answers your oczywiście question. proszę o If pytania not, mailowe, to please mogę ask a jeszcze to bardziej question by rozszerzyć, ale email. mam nadzieję, że to I can wystarczy. develop on that, but jeszcze Wojtku, hopefully jeżeli można that uzupełnić, answers jeżeli your chodzi o question. If I may zauważność just add to rozwiązania, o that, którym let me observe mówił that w the pierwszej części solution swojej mentioned by wypowiedzi, Wojtek in the to first jest part of rozwiązanie, his które również udaje nam się answer wdrażać is also a solution that we jest are to nasza able wartość intelektualna, to której korzystają również inne implement przedsiębiorstwa in i our other za companies. które This is wybieramy our bardziej intellectual funkcyjne role property wdrożeniowe. that we implement, Te successfully wartości implement in other intelektualne, o companies, których and Wojtek mówił w drugiej części the wypowiedzi, IP mentioned by Wojtek in the latter part trzeba of też his zauważyć, statement. że duża część przychodów We firmy need to observe that pochodzi the właśnie major z licencjonowania proportion of the własności. Codibly revenues To jest kwestia stems dla nas from the niezwykle ważna. licensing of Wojtek their mógł own zauważyć, IP. że This is also prawdopodobnie important for us. wdrażanie And let me właśnie just własności observe intelektualnej that będzie miało the product which is wolna, connected with rosnące our bilanse. IP will have a slowly Dziękuję pan Emil positive Popławski, impact on analityk our Polskiego revenues. PKO oraz Thank you, Mr. inni uczestnicy Popławski, naszego spotkania dopytują, as well as jakiej other attendees, are efektywnej stopy asking podatkowej należy which się spodziewać w effective tax 2025 i rate can be expected in 2026 roku. 2025 and 2026. Ja mogę udzielić tylko takiej odpowiedzi, I że can jeżeli only nie answer zmieni się that in otoczenie saying that prawne, należy unless się the spodziewać takiego legal samego jak w environment changes, we 2024, should czyli w expect Polsce około the same 1%, effective interest rate a, as in 2024. In a jeżeli Poland, chodzi o całą around grupę, 1% and kilka group procent wide pewnie, bo jeżeli będzie several wzrastało percentage points, because udział if zysku ze the spółek z increase innych krajów spoza Polski, no to tam nie ma takich in the profit programów from other companies rozbudowanej w out of Polsce, Poland jeżeli chodzi o dual ZERT, więc on grows. może gdzieś tam rosnąć, There ale to are nie no będzie such miał extended do kilku procent, a w programs. Polsce It nie might be spodziewam się growing bez to zmiany several przepisów percent, spodziewam się tego but in 1%. Poland, unless the regulations change, I expect around Dziękuję. 1%. Pan Przemek Staniszewski jeszcze dopytuje, Thank you czy very presja much. oceny Mr. na ceny, o której Państwo Staniszewski asks wspominają, może whether spowodować the obniżenie pressure on rentowności procentowej na prices poziomie mentioned by pierwszej you marży w might 2025 roku. cause the decrease in Jeżeli chodzi o profitability to at pytanie, to the też first margin level kilkukrotnie in powtarzaliśmy, 2025. When it comes to wpływ this na question, pierwszą we have marżę ma emphasized kilka that czynników, czyli the impact stawka on margin sprzedażowa, one koszt is wytworzenia attributable to produktu several factors. That's i kurs walutowy. the rate, the cost of Jak wiadomo, to zabezpieczenie kursu walutowego jest the widoczne COGS w niższych and wyższych the FX poziomach rates.
And rachunku as zysków i you can strat, see, więc jeżeli the FX rate is tego hedged pierwszej marży, więc further kombinacja down tych on trzech rzeczy P&L. powoduje, So we don't see it in że ta marża może in bardzo GM1, rosnąć, ale jak państwo which means porównają that ostatnie the 2-3 lata, to GM1 ona might go jest up taka, or down, bym but powiedział, liniowa. as you observe the last 3 years, Jeżeli jest it's actually spadek, quite to jest linear. bardzo If there's any miękki, tam decrease, it's very procenta, insignificant, 2, roughly 1 or wzrost tak 2 samo. Także to jest kombinacja tych percentage trzech points. rzeczy. I And tutaj, likewise, when it comes mówili to państwo the informacji, które decrease. podawali Konrad i So that's the Sebastian, combination of the three jest things. mniejsza And presja, as you've jeżeli heard chodzi o from what płace. Konrad and Sebastian have been Stawki saying, wydaje there's się gdzieś a tam delikatnie lower podnosić. pressure Kurs on walutowy nie salaries. pomaga. The Mimo rates wszystko ta marża, are która się being udostępnia, jest insignificantly or zbliżona, slightly więc increased. The FX rate is not spodziewamy się helpful. właśnie, So spodziewamy the się, że dalej GM1 będziemy is utrzymywali similar. na tych We poziomach, expect to na tych poziomach maintain it będziemy at ten biznes prowadzili. similar levels. Jeżeli pytanie można interpretować If w I ten may sposób, interpret that question in such a way presja na stawki as to sprawi, że whether pierwsza the marża pressure spadnie, on the pricing to rates zakładamy, że will cause for the GM1 to tak drop, jak minąło. we don't think so. We don't Jeżeli assume chodzi o that. całą grupę. Ceteris Ale dla paribus, niektórych spółek może we tak don't być nadal. change A that. jeżeli chodzi For o some całą company, sprzedaż group detaliczną, wide, it might be the case for some of the entities, but not group wide. Dziękuję. To jeszcze pytanie w Thank you very kontekście much. kosztów. There's one more Jak question in the państwo context podchodzą do of cost. wynagradzania kluczowych pracowników pod względem How do you bonusów? Rozliczane one approach są w skali kwartału, czy na przykład w czwartym kwartale remunerating za key cały rok? employees Jak to from the wygląda? point of view of bonuses? Sebastianie, Are the chciałbyś? bonuses Mogę on a coś quarterly tylko, basis to or tutaj warto, in Q4 dbamy for o the entire pracowników, year? też dbamy o wszystkich pracowników, Sebastian? natomiast tak jak Yes, we take wiecie, good care of our kluczowi pracownicy, którzy są key na employees as well rynku, as other to jest właśnie jeden z takich employees. dodatkowych elementów Key employees dodatkowego are covered wynagrodzenia, by the które option program. This is które a component of przyjmowaliśmy the i additional które remuneration that our key staff receive. myślę, że na tym bym skończył. And I think that would Na conclude pewno nie my mamy answer. finansowych I'm bonusów sure we dla don't have any pracowników, w sensie financial premii, bonuses tak, such kwartalnej as bądź też rocznie. U bonuses nas paid takiego on a czegoś quarterly or nie annual istnieje. basis. Wystarczy, There's że nothing like po danym that. roku czy po jakimś So kwartale nagle koszty it's nam not that gwałtownie rosną, suddenly bo the costs pracowników increase zostało after a quarter because zwiększonych 100 systemem employees have zabezpieczenia received major bonuses. premiowego. U nas We premią don't have jest such a bonus system in place. The bonus system is option Pan based. Jarosław Gadomski dopytuje. Jarosław Widzieliśmy łaski Gadomski dosyć wants to słupek know, w sektorze we've automotive, który jest dużą częścią państwa przychodu. Czy w związku z seen gorszymi quite perspektywami w flat automotive możliwy jest istotny spadek przychodów w tym obszarze w 2025 roku? bar in the automotive. Ja mogę Given the powiedzieć, my, jak decreased państwo prospects wiecie, for my the automotive, do you think that the revenues might decrease this year in 2025? I might take that question. We don't give any forecast, but also in the automotive industry, you can see some price pressure, and the customers take a long time making decisions. It might have an impact on the scale of revenues. We're at the beginning of May, so we still have many months ahead to flatten To od razu pytanie, które się z tym łączy, czy any kontrakt z Magną został w czwartym volatility that might zakończony, czy occur. jest szansa na And drugą there's one kontynuację more w nowej question. odsłonie? Has Jeśli the tak, contract to czy the warunki contract będą of podobne? Magna was Kontrakt z Magną concluded został in zakończony na ten moment. Q4. Is there Czyli any nie rozmawiamy are there na any temat, opportunities nowych to projektów continue that? z tym Yes, klientem, it natomiast was na ten moment, finalized. We are discussing new projects with the sytuacja. company. However, it's way too early to discuss Kilka that pytań at this moment. o kursy Several walutowe. questions when it comes to the Pan FX Radosław rates. Chodkowski, co przemawia za utrzymaniem Radosław Chodkowski, znacznej części środków pieniężnych w walutach obcych? Czy przy why braku why szybkich planów do akwizycyjnych nie you można tego acquire wrzucić keeping na przykład na major długoterminowe depozyty? cash Dopytuje pan Chodkowski. in foreign currencies? Shouldn't you rather put it on To short-term trafił pan w sedno. deposits? Well, Wczoraj you hit the udało mi bullseye się yesterday. założyć You nailed it depozyty actually. Yesterday, w powiązaniu z hedżem, we który mamy bo tam teraz jest established następne pytanie deposits o tym, connected jak with a hedge, because the next jakiś question okres was about how we do the hedging, whether it's więc short term or long term. We hedge the jeżeli currencies. zgodnie z naszą polityką odpowiednia skala If zostanie osiągnięta w the perspektywie appropriate roku i scale wreszcie is środków achieved kwartału within a year, ten depending on the procent quarter, then niższy kwartał, to ten procent spada. the percentage is dropping depending on the quarter, and any financial surplus
powiązaliśmy sobie foreign te płazy currencies. We've connected z tymi the hedżami, deposit with those hedges, który jak gdyby potem jak będą te waluty trzeba and skupić, then no to wtedy będziemy z tego if you need to depozytu. Te buy depozyty są the currencies back, bardzo you do it from korzystnie the deposit, and oprocentowane, those deposits lepiej niż powyżej have very oprocentowanych banków. advantageous Więc tak, interest rates, are wszystko subject to działamy very i advantageous interest rates better chcemy than pomnożyć dla at a wszystkich bank. naszych So that's the way we akcjonariuszy do it. pieniądze We wszędzie, want gdzie się to tylko da, multiply the tylko, money for our więc jest to shareholders wdrożenie ogromne. any place we can, not only by Dziękuję jeszcze writing pan Emil software. Popławski, analityk Thank you very PKO, much. And brokerskie. Emil Bobowski, Sprawdza PKO, cashflow i pyta, czy są brokerage podatki na house, inne aktywa asking finansowe about w the cash cashflow? flow. What are 7,9 the miliona i 8 spendings milionów w on other 2022-2023 financial assets roku. in the cash flow of Merger acquisitions czy coś 7.8 innego? and Panie Emilu, 8.8 bardzo panu millions, dziękujemy, że respectively, merger pozwolił and też pan acquisition or something else? dołącza do grona Thank you very much, mojego Emil, teamu, że for cashflow jest joining my najważniejszy, team a w czasach takiej and stating niepewności that też jest cash flow king. is king. Więc bardzo dziękuję za to pytanie. Thank you very much for this question. Odpowiedź The zawarta answer jest w is pana connected in pytaniu. your Oczywiście są to question. Yes, płatności za merger these and are acquisition, za payments for the udziały merger w and BSG acquisition, i for za the udziały shares w in Codibli, BSG and gdyż Codibly, zgodnie z umowami, które because as per prezentowaliśmy the państwu w contracts poprzednich presented to you kwartałach i latach, in the previous płatności quarters and rozliczone są years, na raty. the payments I doprecyzowując, are made in BSG installments. ostatnia rata And to make zapłacona it dokładnie w specific for zeszłym BSG, roku, the last w installment Codibli was paid last ta year. pierwsza For rata Codibly, jest to the first uwzględnione właśnie w tym installment cashflow. is also included in that cash flow E, statement. Proszę państwa, na ten Ladies moment and nie gentlemen, widzę at this moment I nowych can pytań, see no takich pytań, new na które jeszcze nie questions, udzielilibyśmy odpowiedzi, that bo the answer has not nie been czytałem provided to, wszystkich, because bo odpowiedzi były I haven't udzielane read all the w questions tak zwanym because międzyczasie, który nie istnieje. the Poza questions, tym, the jeśli answers są were pytania, provided to in the jest ostatni meantime. moment, żeby takie So pytanie teraz if you zadać. have any Jeśli tych questions, pytań nie that's ma, the to last będziemy nasze opportunity spotkanie to ask them. kończyli. If Wątpię, że not, we will be zaprocentuje, że concluding mamy jeszcze our 7 minut i wszyscy posiedzimy w tym miłym meeting gronie unless wspólnie. the Zachęcam do zadawania board decides to pytań. stay with you Ostatnia over the szansa. 7 minutes. The Pan last Michał Stopka. opportunity. Cele Michał na Stopka, 2025 your rok. Do czego goals zmierzamy? for 2025. What are we trying to achieve? Celem naszym jest It realizacja is our strategii, goal którą to publikowaliśmy, pursue the w ogólnym strategy that sensie, jeżeli we've chodzi o published when it comes, szczegóły, I mean, tych, które możemy generally. udzielić, to And as na for the pewno specifics that rozszerzanie we can share portfolio with you, naszych definitely produktów. Widzimy bardzo dobrze, że extending the dywersyfikacja portfolio to of our jest company dość services, trudne we i can see wydaje nam that się to robić. My diversification is dołączamy the do way to go. We are nowych managing nowych to umów that. So technologicznych. including Na new poszukiwaniu specialties, spółek na including kluczowych dla nas technology specialties. rynkach, I'm czyli sure Stany also seeking Zjednoczone, Indie oraz companies Chiny, in the key tam, gdzie się u nas markets, nasz US and urząd India, as well as trochę. opportunistically I w dalszym wherever we ciągu can find an transformacja interesting związana ze target sztuczną company inteligencją, and still proces właśnie transformation zmian, involving czyli AI, aktywowanie as mentioned by sztucznej inteligencji Sebastian. do That's to naszych say, wewnętrznych using zastosowań. AI Możemy for sobie our zauważyć, że internal mamy purposes. Let me just observe tam, gdzie już w tych działach, gdzie that prowadziliśmy tą also sztuczną inteligencję z całą um, mocą, mamy politykę, że in those zasadniczo divisions where nie we've planujemy implemented AI, zatrudniać our nowych osób, policy pomimo is tego, that że we, przychody by and rosną. large, Natomiast we będzie coraz don't bardziej widać, jak sądzę, expect to hire new w people naszych wynikach despite finansowych, że the zamiast increasing zatrudniać nowe revenues. osoby, po prostu This will używamy be sztucznej reflected inteligencji, in która our będzie financial odpowiadała, są statements that instead of proporcjonalne hiring new temu people, we'll skutkowi be do przychodu using będzie AI, coraz which will mniejszy. mean that the Oczywiście back również wdrażanie sztucznej office inteligencji proportion will wśród be naszych klientów, lower z and którym pan lower. Of course, Sebastian also the implementing of AI at bardzo our niewiele customers, as produktów teraz mentioned by Sebastian. zaczynamy, nie There ma are very wspólnego komponentu few sztucznej inteligencji, few więc to projects bardzo that szybko rośnie we are i launching będziemy z nim bardzo, that would not bardzo, bardzo include konkurencyjni. AI Ale components. This is również jeśli growing, to and we think realizujemy it includes cały very czas good prospects. zadania związane z But we are also cyberbezpieczeństwem, to pursuing zespół również nasz się nie activities connected with zamyka. cybersecurity. I That sądzę, że również team is inne also firmy będą growing, się and I chciały also tym zająć. believe that Także we'll be ten investing in the świat IT platform. nam się zmienia. To nie So jest the tak, że IT world te is zmiany są dobre transforming. czy złe, one po It's prostu not są. Tak jak that those Sebastian mówi, changes to are jest good or bad. nadzwyczajna They szansa. basically exist. Uważam na As tyle mentioned by Sebastian, it's an pilnie i na opportunity. tyle We're świadomi agile tego, enough że te zmiany są, and conscious że enough of those oczywiście changes wkładając w to sporo wysiłku, nie tylko swojego, ale całego that zespołu, uważam, że jesteśmy te zmiany w we stanie believe wykorzystać na that naszym korzyść. we can take advantage. I Dobrze, mean, panie we can profesorze, use those niedługo changes pani to our Mirosława advantage. Przemyk-Staniszewski Okay, deklaruje, co wam się nie Stanislav udało w takim
2024. Staniszewski is asking, what did you fail to do in 2024? What did we fail to do? As you look at the results, it's hard to say that we should have failed anything because actually the results rather show that we've been successful. But I can share with you what we had a problem with. In 2024, we were looking for companies, target companies that we might acquire, and they were not large enough. I mean, they were not numerous enough to make a decision to buy them. If I could wish that something had happened in 2024, I would have wished we had been able to spend more money on meaningful target companies. It didn't happen, but it might happen this year. Kolejne pytanie, które się z tym wiąże, czy spółka Another pozyskała question specjalistę do spraw connected with that: merger and acquisitions? has the company hired an M&A Pytanie, czy specialist? panu Cezaremu chodzi o Yes. tego doradcę, czy The question o is whether Cezary pozyskiwanie means nowych a przedsiębiorstw? consultant To ja może wyjaśnię or najpierw. a new consultant. Let me just Mamy explain how we do it. niewielki, We have ale a bardzo small sprytny zespół but a M&A-owy, very który jest w agile stanie teraz M&A oglądać, team, which is myślę, capable że of miesięcznie dziesiątki. reviewing Mamy dozens na to proces of odpowiedni, companies a mamy month. tych, We have mamy, the nie appropriate process, we używamy, have the znaczy może appropriate tak, people. współpracujemy z zewnętrznymi We podmiotami, cooperate with które external nam tych firm companies szukają. that Tych podmiotów jest are on the lookout for kilka. such companies. There are Mamy several 10. such entities, below 10, Natomiast jest to więcej niż 2-3. but Te more than podmioty 2 or 3. szukają nam tych spółek, And ale those również entities wewnętrzny are looking zespół, for such który targets. We also have an internal szuka team firm na przykład na that rynku is niemieckim, które looking for companies, for instance, in the których German możemy robić market, asset deal. where we Takich inicjatyw can również mamy kilka. Więc mamy kilka also zespołów wewnętrznych go for bezpośrednio, asset deals. We have several such mocnych kilku teams, dostawców zewnętrznych oraz internal zespół, który również te teams, procesy external, instrumentami, które mamy robust wyznaczone external do wewnętrznej providers, tej selekcji. and then the Natomiast nie jest tak, preliminary żebyśmy selection wyoutsourcowali is done. decyzję But it's zewnętrzną. not that Robimy the wewnętrznie, dlatego, process że is jest fully to outsourced. kluczowa We strategiczna do it decyzja i kluczowe internally because strategiczne it's our key strategic decision Nie to chcę be o tym made. Ostatnie mówić, bo uważam, że robimy to w sposób dobry. I think A we're z uwagi doing na to this in the niestety right to, co way, udało nam się uniknąć and w tej kwestii, just to show you uważam that to poniekąd za we've część been able to wiedzenia avoid naszej firmy, więc nie chciałbym mistakes. I believe this is one of the company's Dziękuję, panie secrets. prezesie. Thank you very much Precyzyjne wyjaśnienia. Bardzo dziękuję. for the Przepraszam, że precise wchodzę w słowo. Dwa explanations. ostatnie Sorry to pytania. step in the last Kolorowa two perspektywy questions. dla segmentu OZE Electromobility. Czy mamy Could you jakieś share the założenie prospects tempa for wzrostu the dla tego segmentu w renewables 2025 roku? electromobility Widzimy, że jest mało segment? słupek w państwa Are programie. there any assumptions for the Można wyjść po tym rate Tak, of increase in mogę powiedzieć, 2024? tak jak Because it's a new bar. wskazywałem Sebastian, would you like to take it? Yes. ten As I was slajd showing zaprezentowany you tej on the perspektywy slide with the prospects, jest bardzo jest it's pozytywny, very tak? positive. It's Widzimy, positive. że spółka, która We can w see długim that the okresie company zajmuje Cardibly that is zastosowanie dealing tego with sektora, radzi delivering sobie bardzo dobrze. services to that Wiemy sector też, is że doing very good. elektryfikacja We będzie can see that postępowała, electrification will be błyskawicznie. on the increase, I whether we like it or generalnie not. uważamy też, że szeroko And pojęta generally, branża we believe energetyczna, that ale też the odnawialne źródła broadly energii understood ma przed sobą power przyszłość, bo sector pamiętajmy, or że sama sztuczna renewable inteligencja sector potrzebuje też bardzo dużej has good ilości prospects masowniczego because biegu, AI tak jest also staramy się requires a lot of wprowadzić, więc computational my capacities, and też that widzimy, że definitely to właśnie ma energy związek has to be derived from między innymi something. właśnie z And odnawialnymi this is źródłami also energii, connected z with tymi klientami, renewables and the z projects tymi klientami, do których my dostarczamy usługi. customers Często to właśnie who ci we klienci deliver później gdzieś swoje deliver our inicjatywy solutions, redystrybuują and właśnie then między those innymi na potrzeby przedsiębiorstw customers also dostarczających modele redistribute sztucznej inteligencji. this to those who deliver Też jeszcze pragnę dodać, bo AI dla nas to jest solutions. dość oczywiste, ale Let me może just add to this. dla państwa nie być, It's quite że obvious te for us. It might not nasze be for you, kompetencje however, that technologie, które są the używane przez competences, OZE, skills, and one technologies również that w are sporej used części są in the przenoszone renewable na sector rynki are energetyczne largely ogólnie. To nie muszą być transferred koniecznie to the power panele gen markets fotowoltaiczne i tak dalej. as such, Również to mogą być not tradycyjne necessarily urządzenia. PV panels. To się These tak ładnie can nazywa, also że to jest be OZE, renewables conventional i tak dalej. Natomiast um, proszę pamiętać, że to też w power pewnej gen części solutions. It's called są renewables, but mind you zagadnienia that ogólnie energetyczne. these are largely general energy energy sector related Slash energy solutions utilities. slash I ostatnie energy pytanie, zamykamy utilities. And the 6 last pytań. question, Spółka closing informowała the o kontrakcie z question, the polską company has instytucją finansową, który był w informed about trakcie the contract opiniowania with a przez Polish klienta. Czy jest financial on już lub institution, będzie w najbliższym which czasie was realizowany? under the expression of the customer. Will it Jeżeli be mają Państwo delivered jakieś shortly? gdzieś Let me wyżej just take that question. znajomości, to
if you have any connections further up, please pray for that. Otherwise, we need to be patient. The contract is on the table. That institution is hopefully close to the final review. If as soon as it's signed, we'll promptly inform you. We know that we've been informing you about it for a longer time, but it's a major institution. It has to go through various processes, and I'm happy that it should be doing it so meticulously. Gentlemen, thank you very much for leading us through the presentation and the Q&A session. Conrad, would you like to close it? Yes, thank you very much for your attendance, for listening to our presentation, for all the questions you've asked. I believe that 2025 will be a good year for the company, despite the market turmoil that we can observe. I believe it might even be the best year in the company's history. Thank you very much, and I wish to you a nice turn of May. Thank you very much. I'm sure you know where to find us. You're invited to ask any questions in between our meetings. In the meantime, thank you very much. Konrad Wajska, Wojciech Bodnaruś, and Sebastian Łękawa were the moderators of today's meeting. Thank you very much to all the attendees for the questions asked. Thank you very much, and see you next quarter.